Hello guys, Assalamu alaikum. In this video I am going to talk about enough with adjectives, adverbs and nouns. Let's begin. Enough changes positions depending on whether it is modifying a noun, an adjective or an adverb. When modifying an adjective or an adverb, enough follows. নাউন অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের মধ্যে কোনটিকে মডিফাই করেছে তার উপর নির্ভর করে এনাফের অবস্থান পরিবর্তন হয়। এনাফ যখন অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে তখন এনাফ এদের পরে আসে, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাডভার্ব প্লাস এনাফ। ফর এক্সাম্পল, আর দোজ ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস প্লিজ এনাফ ফর ইউ, অর্থাৎ এনাফটা অ্যাডজেক্টিভের পরে হয়েছে। দেয়ার আর মোর এক্সাম্পল, ইউ ক্যান সি, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি। Then when modifying a noun, enough precedes the noun, অর্থাৎ যখন নাউনকে মডিফাই করে তখন enough নাউনের পূর্বে বসে, অর্থাৎ enough প্লাস নাউন। ফর এক্সাম্পল, ডু ইউ হ্যাভ enough সুগার ফর দ্য কেক, অর্থাৎ এখানে নাউনকে মডিফাই করছে সেজন্য এনাফটা নাউনের পূর্বে বসেছে। দেয়ার ইজ এ নোট ফর ইউ, দ্যাট ইজ the noun that is modified by enough may sometimes be deleted with no change in meaning, অর্থাৎ enough দ্বারা মডিফাই হওয়া নাউনটি মাঝে মধ্যে অর্থের কোনো পরিবর্তন ছাড়া বাদ হয়ে যায়। যেমন, I forgot my money, do you have enough? এখানে enough বলতে বক্তা enough মানিকে বুঝিয়েছে, যা আমরা সহজে বুঝতে পারছি। You can finish the exercise number 32, you will understand easily. Thank you.